హాయ్ అండి, నేను మీ త్రిపుర. వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్. ఈ రోజు వీడియోలో నేను మీకు ఈ లుక్ ఎలా క్రియేట్ చేయాలో చూపించాలనుకుంటున్నాను. ఈ ఐ లుక్ క్రియేట్ చేయడానికి నేను ఏ ఐ షాడో ప్యాలెట్ యూస్ చేయలేదు, కేవలం లిప్స్టిక్ మాత్రమే యూస్ చేశాను. వీడియోలోకి వెళ్లే ముందు మీరు కనుక ఇంకా నా ఛానల్కి సబ్స్క్రైబ్ చేసి ఉండకపోతే దయచేసి చేయండి. సో వితౌట్ ఫర్దర్ అడూ లెట్స్ గెట్ ఇన్ టు ద వీడియో. నా స్కిన్ కేర్ అంతా ప్రిపరేషన్ అయిపోయింది, ఇంకా నా ఐబ్రోస్ కూడా అయిపోయాయి. సో నేను ఫస్ట్ కన్సీలర్తో స్టార్ట్ చేస్తున్నాను. ఇక్కడ నేను యూస్ చేస్తున్న కన్సీలర్ లగర్ల్ ప్రో కన్సీలర్. దీన్ని నా ఐలిడ్స్ మీద అప్లై చేసి బ్లెండ్ చేస్తున్నాను. ఆ తర్వాత నేను నిక్స్ లిక్విడ్ లిప్స్టిక్ యూస్ చేస్తున్నాను. మీరు మీకు నచ్చిన ఏ లిక్విడ్ లిప్స్టిక్ అన్నా యూస్ చేయొచ్చు, మీకు నచ్చిన ఏ షేడ్లో అన్నా యూస్ చేయొచ్చు. ఆ లిక్విడ్ లిప్స్టిక్ బ్రష్ యూస్ చేస్తూ నేను ఆ ప్రోడక్ట్ని నా కంటి మీద అప్లై చేస్తున్నాను. అప్లై చేసిన తర్వాత నా వేళ్ళతోనే దాన్ని బ్లెండ్ చేస్తున్నాను. మీరు ఆ కలర్తో సాటిస్ఫై అయ్యేదాకా మీరు లిప్స్టిక్ మళ్ళీ అప్లై చేసి బ్లెండ్ చేయొచ్చు. నా ఐ షాడో బ్లెండింగ్ అంతా అయిపోయిన తర్వాత నేను ఇప్పుడు మేబ్లిన్ మాస్టర్ క్రోమ్ హైలైటర్ యూస్ చేస్తున్నాను. దీన్ని నేను నా షిమ్మర్ ఐ షాడో కింద యూస్ చేయబోతున్నాను. ఇవాళ ఒక ఫ్లాట్ ఐ షాడో బ్రష్ యూస్ చేసి నేను దీన్ని అప్లై చేస్తున్నాను. మీకు కలర్ ఇంటెన్సిటీ ఎంత కావాలంటే అంత అప్లై చేయండి. ఆ తర్వాత నేను సేమ్ కన్సీలర్ యూస్ చేసి నా అండర్ ఐస్ కింద అప్లై చేస్తున్నాను. అప్లై చేసిన తర్వాత నీట్గా బ్లెండ్ చేస్తున్నాను. కన్సీలర్ బ్లెండింగ్ అంతా నీట్గా అయిపోయిన తర్వాత ఇప్పుడు నేను ఫౌండేషన్ యూస్ చేస్తున్నాను. ఈరోజు నేను యూస్ చేస్తున్న ఫౌండేషన్ వచ్చేసరికి లోరియల్ ఫౌండేషన్. ఫస్ట్ ప్రోడక్ట్ని నా ఫేస్ మీద అప్లై చేసి ఆ తర్వాత బ్యూటీ బ్లెండర్ యూస్ చేస్తూ మొత్తం నీట్గా బ్లెండ్ చేస్తున్నాను. మీరు బ్లెండ్ చేసేటప్పుడు మీ నెక్ మీద కూడా ప్రోడక్ట్ బ్లెండ్ చేయడం మర్చిపోమాకండి. ఫౌండేషన్ అయిపోయిన తర్వాత నా బేస్ అంతా నీట్గా ఉండటానికి నేను సెట్టింగ్ పౌడర్ యూస్ చేస్తున్నాను. ఈరోజు నేను వాడుతున్న సెట్టింగ్ పౌడర్ కే బ్యూటీ సెట్టింగ్ పౌడర్. ఒక పౌడర్ బ్రష్ తీసుకొని నేను ఎక్కడెక్కడైతే కన్సీలర్ యూస్ చేశానో ఆ ప్లేసెస్లో నేను ఈ సెట్టింగ్ పౌడర్ అప్లై చేస్తున్నాను. ఈరోజు బ్రాంజర్కి నేను షుగర్ కాస్మెటిక్స్ బ్రాంజర్ యూస్ చేస్తున్నాను.
ఇంకా బ్లష్కి వచ్చేసరికి షుగర్ కాస్మెటిక్స్ బ్లష్ యూస్ చేస్తున్నాను. నేను యూస్ చేస్తున్న షేడ్స్ ఇంకా ప్రొడక్ట్స్ అన్ని నేను డిస్క్రిప్షన్ బాక్స్లో మెన్షన్ చేస్తాను. సో మీరు ఎప్పుడు కావాలన్నా వెళ్ళి వాటిని చెక్ చేయొచ్చు. ఆ తర్వాత నా లిప్స్టిక్ ఇవాళ నేను వెట్ అండ్ వైల్డ్ లిక్విడ్ లిప్స్టిక్ యూస్ చేస్తున్నాను. షేడ్ వచ్చేసరికి గివ్ మీ మోకా. మీకు కనుక మీడియం స్కిన్ టోన్ ఉంటే ఇది చాలా ప్రిటీగా ఉండే ఒక బ్రౌన్ న్యూడ్ లిప్స్టిక్. నా ఐస్కి ఇంకొంచెం డెఫినేషన్ ఇస్తానికి నేను ఐలైనర్ యూస్ చేస్తున్నాను. ఇది నిక్స్ ఐలైనర్. ఫైనల్గా నా ఐ లుక్ కంప్లీట్ చేయడానికి మస్కారా అప్లై చేస్తున్నాను. మేబ్లిన్ లాస్ట్ సెన్సేషన్ మస్కారా యూస్ చేస్తున్నాను నేను ఈరోజు. ఇంకా లాస్ట్గా వచ్చేసరికి హైలైటర్ అప్లై చేస్తున్నాను. మేబ్లిన్ మాస్టర్ క్రోమ్ హైలైటర్ ఫేస్లో ఆ గ్లో అన్నది రావడం కోసం. ఒకవేళ మీరు కనుక ట్రై చేస్తే నా ఇన్స్టాగ్రామ్ హ్యాండిల్లో నన్ను ట్యాగ్ చేయడం మర్చిపోమాకండి.